Да, да. Начинаем. One moment, please. We'll start our translation on the YouTube. Hello, Professor Ruchkova. Hello. Hello, Professor Ruchkova. I'm glad to see you, Professor Ko, Professor Lee. I'm glad to see you, Professor Ko, Professor. Professor Ruchkova, me too. Hey. Well. Professor Samsonova and John, nice to meet you. Okay, we'll begin. Yes. Professor Are you ready? Okay. Yeah, I'm ready. I'm glad to welcome you, dear participants, our forum. And let me start our forum by two wonderful points of our program. This is a lecture by two professors from Republic Korea and Japanese. And the moderator of this section, of this part, let me introduce the professor, scientific advisor of Institute Architecture and Design, Pacific National University, Professor Ruchkova Vera Ivanovna. Please. Thank you so much. It's already a tradition to give lecture by foreign professor before the opening of the forum, New Ideas of New Century. And today there are two lectures. And let me introduce first lecture and lectures my old friend, Professor Lee Janbam from Sanmun University, Korea Republic. And Professor Lee, please begin. Okay, thank you. Nice to meet you again. And then it's my pleasure to have a lecture as a presentation in this forum again. Today's presentation is based on my experience of I need sharing of my videos. Can you? Wait a minute. No problem. Is okay? Okay. Yes, it's okay. Yeah. Today's presentation is based on my experience of participating in revision of related acts of Korea and writing many reports. I hope this presentation is useful for you. Okay. It is the title, Introduction of Regulations on the Protection of the Daylight Environment of Educational Facilities in Korea. After the presentation, if time is available, I'll show it through simulations of real project cases. Введение правил защиты дневного света в учебных заведениях в Корее. После презентации, если будет время, покажу на симуляциях реальных кейсов. The table of contents to be presented is as follows. What is daylight? Daylight theory, daylight-related laws and domestic international cases, importance of daylight to educational facility, target and standard of iteration, method and criteria for daylight analysis, report, conclusion, references. Содержание выглядит так. Что такое дневной свет? Теория дневного света, законы о дневном свете, внутренние и международные дела,
важность дневного света для учебного заведения, цель и стандарт продолжительности, метод и критерии для отчета об анализе дневного света, вывод и использованная литература. It is about what is daylight. Что такое дневной свет? The effects of daylight, sunlight, can be broadly divided into the following four categories: biochemical action, light effect, heat effect, psychological effect. Воздействие солнечного света можно условно разделить на следующие 4 категории: биохимическое действие, световой эффект, тепловой эффект, психологический эффект. Let's take a look at each characteristics. Рассмотрим каждую характеристику. Biological action is a life support and sterilization function, showing photosynthesis and sterilization effects. It is also an important function of sunlight that plants live through photosynthesis and kill ticks on blankets by drying them in the sun. Биохимическое действие – это функция жизнеобеспечения и стерилизации, проявляющая эффекты фотосинтеза и стерилизации. Также важной функцией солнечного света является то, что растения живут за счет фотосинтеза и убивают клещей на одеялах, высушивая их на солнце. Next, light effect. As you well know, it functions as a light source to illuminate the inside of a building. Here is an example of the picture like Beijing swimming pool. Далее световой эффект. Как вы хорошо знаете, он функционирует как источник света для освещения внутренней части здания. Вот пример такой картины, как бассейн в Пекине. The thermal effect is function that utilize the thermal performance of the sun, like greenhouse effect. The warming of greenhouse in winter is also an important function of the sunlight. Тепловой эффект – это функция, которая использует тепловые характеристики Солнца, как парниковый эффект. Утепление теплицы зимой также является важной функцией солнечного света. The power that causes convection of the air used in the ant nest is sunlight. The escape building in Zimbabwe is a good example of this principle. Сила, вызывающая конвекцию воздуха, используемая в муравейнике, это солнечный свет. Хорошим примером этого принципа является здание Eastgate в Зимбабве. Maximize the convection phenomenon inside the anthill by heating the upper part of the anthill. Insects, not humans, also make good use of sunlight this way. Максимизирует явление конвекции внутри муравейника за счет нагрева верхней части муравейника. Насекомые, а не люди, также хорошо используют солнечный свет. Here is a psychological effect by stimulate the retina cerebrum by the sunlight of the sun. The biorhythm is autonomously controlled. Vitamin D production helps support muscle and bone health. It is effective in treating depression. In Seattle, USA, when it rains a lot, people feel very depressed, and when the sun is shining, they go out and take a sunbath. Вот психологические эффекты. Стимулируя сетчатку и головной мозг солнечным светом, биоритм контролируется автономно. Производство витамина D помогает поддерживать здоровье мышц и костей. Он эффективен при лечении депрессии. В Сиэтле, США, где много дождей, люди чувствуют себя очень подавленными, а когда светит солнце, они выходят на улицу и загорают. Let's look at the daylight theory. Давайте посмотрим на теорию дневного света. Although the sun is 150 billion kilometers away from the Earth, it radiates tremendous heat and sends more than 10 times the energy used in the Earth. Хотя Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от Земли, оно излучает огромное количество тепла и посылает в 10 тысяч раз больше энергии, чем Земля. In general, azimuth is a specific point of direction to the north.
based on the location of angle rotated clockwise. Earth solar declination tilt 23.5 degrees. And then one of the important definition of this, it's 25 degrees declination of the sun, the Earth. One of the important translation. Вероника, Секунду, подождите. по-русски, пожалуйста, и по-английски. Please, 1 second. Problem. Oh, okay. That's my mistake. Sorry. The seasons change as well as the amount of sunlight that reaches the Earth. The altitude of the sun changes every year. It is because the axis of rotation is tilted as shown in the figure when the Earth revolves around the sun. This way. Okay. Page 13. Page 13. Окей. Времена года, так же, как и количество солнечного света, достигающего Земли, меняются. Высота Солнца меняется каждый год. Это потому, что ось вращения наклонена, как показано на рисунке, когда Земля вращается вокруг Солнца. Высота Солнца – это угол между горизонтом и Солнцем. And the sun's altitude is the angle between the horizon and the sun. Высота Солнца – это угол между горизонтом и Солнцем. In general, azimuth is a specific point of or the direction to the north based on the location, angle rotated clockwise. Earth solar declination is tilted 23.5 degrees. В общем, азимут – это определенная точка или направление на север, основанное на моем угле местоположения, повернутом по часовой стрелке. One of the important definitions of the term is true solar time, which is the most important time in this solar analysis process. True solar time is the time in one day that sun culminates the other day in a given area. Одним из важных определений этого термина является истинное солнечное время, которое является наиболее важным временем в этом процессе солнечного анализа. Истинное солнечное время – это время в течение одного дня, когда Солнце достигает кульминации в данной области. And the main term in this study, daylight, is the sun's rays illuminates the ground without being obscured by clouds or fog. As daylight duration, total duration hours is total daylight hours out of 8 hours from 8 to 14. Continuous duration hours is continuous daylight hours out of 6 hours of sunshine from 9 to 15. Основной термин в этом исследовании – дневной свет, означает, что солнечные лучи освещают Землю, не закрываясь облаками или туманом. В качестве протяженности дневного света общая продолжительность часов – это количество часов дневного света из 8 часов с 8:00 до 16:00. Часы непрерывной продолжительности – это количество часов непрерывного света, дневного света из 6 часов солнечного света с 9:00 до 15:00. World rem is a way to trace the position of the sun and the observer's representation of the path of the sun. The year-round solar trajectory of a specific area is expressed in azimuth at an altitude. The red line is the solstice during the summer season,
And the blue line is the trajectory of the sun during the winter solstice. Вордрем – это способ отслеживать положение Солнца и представление наблюдателям пути движения Солнца. Круглогодичная солнечная траектория конкретной области выражается в азимуте и высоте. Красная линия – это траектория движения Солнца во время летнего солнцестояния, а синяя линия – траектория движения Солнца во время зимнего солнцестояния. Вордрем is the drawing the trajectory of the sun, tracing of the sun, buildings and natural objects on the same plane for 1 year at an angle of 120 degrees from east to west while facing south. Вордрем – это рисунок траектории движения Солнца, зданий и природных объектов в одной плоскости в течение 1 года под углом 120 градусов с востока на запад, если смотреть на юг. So you can see landscape and sun path all together in one plane. Okay. As shown in the figure, during the summer solstice, the sun is high and the amount of sunshine is very large. The red area in the figure is special event sunlight. Oh, sorry. As shown in the figure, during the summer solstice, the sun is high and the amount of sunshine is large, is much. But the red area is a special extent of sunlight available in the winter time. So the area is very small. Как показано на рисунке, во время летнего солнцестояния Солнце находится высоко, и количество солнечного света велико. Красная область на рисунке – это пространственная протяженность солнечного света, доступного во время зимнего солнцестояния над линией горизонта. The following figure is an example of Вордрем. Before the development, the space available for sunlight is very large, but after the development, the space becomes smaller. На следующем рисунке показан пример Вордрем. До застройки пространство, доступное для солнечного света, было большим, но после застройки пространство становится меньше. Next, let's look at daylight-related laws and domestic international cases. Далее давайте рассмотрим законы, касающиеся дневного света, а также внутренние и международные дела. In Korea, Constitution, the Act on Environment Policy, Urban and Residential Environmental Regulations, Reorganization Act, and Learning Health Act are applied. В Корее применяется Конституция, Закон об экологической политике, Закон о реорганизации городской и жилой среды и Закон об обучении и охране здоровья. In Korea, the building code related to this right of sunlight requires a space at least 1.5 meters in the north direction here and then 9 or less, more than half of the height. Below 9 meters, we need to have 1.5 meters from the north, and over this we need have a distance from boundary 1/2 of this height. В Корее строительные нормы и правила, касающиеся права на солнечный свет, требуют пространства не менее 1,5 метра в северном направлении, 9 метров или менее и более 1/2 высоты. However, according to the Building Act, at the same time, from 9 to 15 here, on the basis winter solstice for more than 2 hours to secure sunlight, sunlight is considered satisfactory. Однако в то же время с 9:00 до 15:00 с учетом дня зимнего солнцестояния более 2 часов для обеспечения солнечного освещения считается удовлетворительным.
The important thing about the school's daylight environment mentioned in the presentation is that for educational facilities within 200 meters from the boundary of newly developed area, it is necessary to analyze the school's daylight environment and make a plan to prevent the daylight from being infringed upon during redevelopment. Важной особенностью дневного света в школе, упомянутой в этой презентации, является то, что она предназначена для образовательных учреждений в пределах 200 метров от границы новой застройки. Необходимо проанализировать световое пространство школы и составить план предотвращения нарушения светового дня при перепланировке. This is a redeveloped area, 200 meters from this boundary line. It affects when it touches the site of school. They have to analyze the effects of analysis for sunlight. And then in Japan, due to the shading regulations, restrictions of the height of building to be built in the south is applied within 5 meters and 10 meters from the site boundary to control shading time limit. Shading time control is to secure the target solar time. В Японии из-за правил затенения ограничение высоты здания, которое будет построено на юге, применяется в пределах 5 метров и 10 метров от границы площадки для контроля времени затенения. Контроль времени затенения заключается в обеспечении целевого солнечного времени. This is site of boundary 5 meters, 10 meters. Next, let's take a look at the importance of daylight to educational facilities, why sunlight is important in educational facilities. Далее давайте взглянем на важность дневного света для образовательных учреждений. Почему солнечный свет так важен в образовательных учреждениях? The effect of sunlight on the learning space is to maintain a healthy body, help us improve students' learning abilities, and to ensure safety. Воздействие солнечного света на учебное пространство заключается в поддержании здоровья тела, улучшении способности учащихся к обучению и обеспечении безопасности. If you look at the health aspect, the release of cortisol hormone strengthens the immune system against the stress. If it is not sufficient, psychological instability may result. Light may be required, especially in the morning hours. Если вы посмотрите на аспект здоровья, выброс кортизола укрепляет иммунную систему против стресса. Если этого недостаточно, может возникнуть психологическая нестабильность, может потребоваться свет, особенно в утренние часы. Influence of sunlight on work of efficiency to mentally affect and reduce depression for schools, to improve learning skills, to speed up learning, and to contribute directly to performance improvement. Влияние солнечного света на эффективность работы нужно, чтобы уменьшить умственно воздействовать и уменьшить депрессию, чтобы улучшить навыки обучения, ускорить обучение и внести непосредственный вклад в повышение производительности. By research in the sunlight and student performance, it has been proved that classroom with maximum sunlight will learn 20 to 26% faster than classrooms with minimum sunlight. A classroom with the largest window area improves learning ability by 15 to 23% compared to classroom with smallest window area. Путем исследования солнечного света и успеваемости учащихся было доказано, что классы с максимальным освещением будут учиться на 20-26% быстрее, чем классы с минимальным солнечным светом. Класс с самой большей площадью окна улучшает способность к обучению на 15-23% по сравнению с классом с самой маленькой площадью окна. The other research showed
almost the same result this way. Другое исследование показало почти такие же результаты. As for the safety aspect, sunlight is very important to secure the safety of school, especially in the playground. Что касается аспекта безопасности, солнечный свет очень важен для обеспечения безопасности в школе, особенно на игровой площадке. Next, let's look at the target and standard of duration of educational facilities. Далее давайте посмотрим на цели, стандарт продолжительности образовательных учреждений. Target of analysis for the educational facility correspond to the school buildings and the playgrounds. In addition, the analysis target rooms include classrooms, laboratories, music rooms, and libraries that are living rooms under the act of building it. Here, living room in the building code refers to the space used for residents' work, assembly, entertainment, and other similar purposes. Объект анализа для учебного заведения соответствует учебному корпусу и детской площадке. Кроме того, целевые комнаты для анализа включают классы, лаборатории, музыкальные залы и библиотеки, которые в соответствии с законом о строительстве являются жилыми комнатами. Здесь гостиная в строительном кодексе относится к пространству, используемому для проживания, работы, собрания, развлечений и других подобных целей. The analysis base date is the winter solstice, and the standard time for each grade is different from kindergarten, elementary, primary school, middle school, and high school each other. Базовой датой анализа является зимнее солнцестояние, и стандартное время для каждого класса отличается от детского сада, начальной школы, средней школы и старшей школы друг от друга. In all educational facilities, the total duration is the same as 4 hours from 8 to 16, and the continuous daylight hours are 2 hours between 9 to 13 in the kindergarten and primary school, and 9 to 14 in middle school, 2 hours. High school is based on 2 hours between 9 to 15. The playground is half of the standard time for school buildings. That is 2 hours and 1 hour. As continuous time 1 hour, total time 2 hours in playgrounds. Во всех образовательных учреждениях общая продолжительность равна 4 часам с 8:00 до 16:00, а часы непрерывного солнечного света составляют 2 часа с 9:00 до 13:00. В детском саду и начальной школе с 9:00 до 14:00. Средняя школа рассчитана на 2 часа с 9:00 до 15:00. Спортивная площадка занимает 1/2 норму времени, то есть 1-2 часа. Next, let's look at what should be included in the method and criteria for daylight analysis report. Далее давайте посмотрим, что должно быть включено в отчет, метод и критерии анализа дневного света. As things that must be included in the evaluation report, we need accurate input data for buildings, windows, and playgrounds. The most important thing is accurate 3D modeling. В качестве вещей, которые должны быть включены в отчет об оценке, нам нужно точные исходные данные для зданий, окон и детских площадок. Самое главное – это точное 3D-моделирование. You should mainly include 4 parts: outline overview, solar analysis conditions, and solar analysis and conclusion. Он должен в основном включать 4 части: общий обзор, условия солнечного анализа, солнечный анализ и заключение. Outline overview should include project name, location, analysis, background and purpose, and existing status and layout. Общий обзор должен включать в себя название проекта, местоположение, предысторию и цель анализа, а также существующий статус и макет.
Solar analysis conditions include location and longitude and latitude, reference point, and azimuth angle of the site. Условия солнечного анализа включают местоположение и долготу, опорную точку и азимут. Analysis time and calculation condition included. The total solar time, daylight hours, continuous daylight hours, true solar time, and azimuth angle should be entered in this program. Время анализа и условия расчета включены. Вводится общее солнечное время, непрерывное солнечное время, истинное солнечное время и азимут. And you should provide analysis range with information confirming that the school is within 200 meters of the project area. If any parts of schoolyard spans within 200 meters, the school is included in this analysis. Необходимо предоставить диапазон анализа с информацией, подтверждающей, что школа находится в пределах 200 метров от бизнес-зоны. Если какая-либо часть школьного двора находится в пределах 200 метров, школа включается в анализ. Вводится полное солнечное время, непрерывное солнечное время, истинное солнечное время и азимут. As I said, when the schools are within 200 meters from the boundary project, these schools should be analyzed. The next, English name of solar analysis program used for this analysis. Input data of schools and surrounding buildings for accurate modeling. Если школа находится в пределах 200 метров, то она должна быть проанализирована, включая в себя название программы солнечного анализа, используемой для анализа, входные данные школы и окружающих зданий. And then enter the location size, analysis point, a window of the school buildings arrangement to be analyzed. Нужно указать местоположение, размер и точку анализа окна учителя, который необходимо проанализировать. Normally, analysis point is the center of window glass. And then analysis target layout present the layout before and after redevelopment. Before and after. Анализ целевой планировки представляет планировку до и после перепланировки. It's all three modeled case. And then in addition, for accurate analysis, elevation related drawings must be presented to reflect the difference in height of building and between project site. Кроме того, для точного анализа должны быть представлены высотные чертежи, отражающие разницу в высоте строительной площадки. The number in this rectangular shape, it's a level of site, ground level. And then based on the information presented above, accurate 3D modeling of site and building should be presented. На основании представленной выше информации должно быть представлено точное 3D-моделирование площадки и здания. As I've mentioned above, the educational facilities present total duration hours and continuous daylight hours by school type. Total duration is the same as 4 hours from 8 to 16. For example, the continuous daylight hours, 2 hours from between 9 to 13 in kindergarten, elementary school, and 1 hour in the playground. Как упоминалось выше, во всех учебных заведениях представлена общая продолжительность и непрерывный световой день по типам школ. Общая продолжительность такая же, как 4 часа с 8:00 до 16:00. Например, непрерывный световой день составляет 2 часа с 9:00 до 13:00 в детских садах и начальных школах и 1 час на детской площадке. Daylight analysis for the playground area is analyzed
at the grid center point, separated 3 meters from boundary, and divided into less than 10 meter grid size. Исследование дневного света игровой площадки анализируется по центральной точке сетки, отделенной на 3 метра от границы и разделенной на размер сетки менее 10 метров. This is an analysis point of grid center. The analysis result table is similar to this, but it is judged whether the criteria are satisfied or not satisfied. Эта таблица результатов анализа похожа на эту, но по ней оценивается, удовлетворяются ли критерии в данном случае или нет. It's before development, after development, total duration, continuous duration. And this is a chart of the previous analysis result table. This is an analysis case. The shaded area represents the point of legal dissatisfaction. Here you see shaded area is less than 4 hours, less than 2 hours. So it is shaded as a presentation, as to represent that is not satisfied. Заштрихованная область представляет точку правовой неудовлетворенности. This same chart, it shows same result, but it is automatically produced, so we cannot change, we cannot touch. Это график результатов предыдущего анализа. Таблица результатов представлена в неизменяемой форме, предусмотренной программой анализа. Мы не можем ее изменить. The red line is the total daylight time here for less than 4 hours. It's playground, 2 hours. When we have 2 hours, it's okay. In playground for 2 hours, okay. Less than 2 hours is, as I said, dissatisfied. So it's shaded, and then this blue line is the time when the sunlight goes into the playground, and then the blue line is the continuous daylight time zone. It is a primary school and kindergarten, so from 9 to 13. So the playground should have more than 1 hour. Красная линия – это общее дневное время, а синяя линия – часовой пояс непрерывного дневного света. And then to prove the shape is okay, the shape is correct, from 8 to 14, the shadow form must be presented every 30 minutes interval. С 8:00 до 16:00 теневую форму нужно предъявлять каждые 30 минут. This is example of this shape. From 8 to 16, we have to show shading by 30 minutes intervals. Это пример формы тени с 30-минутным интервалом. And then this is a school building. The shadow also, we have to show 30 minutes interval shadow maps. Это школьное здание. Теневая форма должна предъявляться с 30-минутным интервалом с 8:00 до 16:00. This is an example case of a 30 minutes interval shadow form for the school building. Это пример формы тени с 30-минутным интервалом для школьного здания. From 8 to 16. And then this example of case that like a playground, the play result table is the same, but it is judged whether the criteria are not satisfied. Как и у игровой площадки, таблица результатов анализа одинакова, но по ней судят, удовлетворяются ли критерии или нет. This is an analysis result. Shaded area represent a point of illegal satisfaction, like playgrounds.
Это результат анализа. Заштрихованная область представляет точку правовой неудовлетворенности. This is chart of previous analysis result. Result table provided in non-modifiable form provided, as I said before, by the analysis program. The red line is the total daylight hours, and the blue line is the continuous daylight hours time zone. Это график результатов предыдущего анализа. Таблица результатов предоставляется в неизменяемой форме, предусмотренной программой анализа. Красная линия – это полное солнечное время, а синяя линия – непрерывный искусственный часовой пояс. For this building, just one point is satisfactory before and after. It's okay. It's okay. And then, if necessary, provide detailed shading maps. This is an example of shadow form at 15 minutes intervals. При необходимости предоставляются подробные карты затенения. Это пример формы тени с 15-минутным интервалом. Finally, conclusion. The conclusion part should. Наконец, заключительная часть. Conclusion section describe whether or not the analyzed program schools building satisfies or not. The legal sunshine hours due to changes in sunshine hours before and after reconstruction represent in a brief table format. В заключительном разделе описывается, соответствует ли анализируемая игровая площадка и школьное здание законным часам солнечного сияния из-за изменений в часах солнечного сияния до и после реконструкции и представлены в формате краткой таблицы. Is all of my presentation. In addition, let's look at the real project case through the online simulation. Это все по моей презентации. Давайте посмотрим на реальный проект. Okay, I will connect again. Is okay? Okay, you can see the program here. Вы можете видеть программу. So this is the case that I made a report for one project. Here is a newly developed apartment. Here we have primary school, middle school, and high school. So we have to analyze the daylight affection to this school by this program. Здесь показаны школы, которые мы проанализировали до этого. It affects to this primary school, middle school, high schools are not included because it is out of bound of 200 meters. So let's check here, boundary of this project. It's here 194 meters from project site to end of this school. So this school should be analyzed for this program, for these daylight conditions. Школа находится близко к бизнес-зданию, и поэтому ее нужно проанализировать. So we have to make 3D modeling with accurate level of height of this land site. And then as an existing condition of this site, just low two buildings were existing in this site. And then after
they won't develop this apartment buildings. So they have to check whether this building affects the condition of this primary school for this playground and for these school buildings. So as a calculation, as I said, the calculation sheet, we have latitude and longitude, date of analysis, it's winter solstice, and then through solar time, the total duration hours 4 hours, and then continuous duration hours 2 hours for school buildings should be included. So when it calculates, we can have this result for this main building. It'll be okay. Проанализировав все, мы посчитали для этой школы следующие данные. There is just one shade area, but it is very satisfactory. When it's not satisfactory, it's okay. When one is satisfactory, it's okay. So its conditions, the height will be okay. And then when you check the playground, it is okay. It affects, it make illegal, if this building doesn't make any illegal point from this act. So if regard this site is in Khabarovsk, the latitude is very higher than the Seoul. So when you change the latitude, it's 37 or 6 latitude in Korean Peninsula. But I know Khabarovsk is almost 48. So when you check the shade of this building, I'll show you. But the shading is long night. At 8 in the morning, the shading is this way, and then 9 or 13. 13 is very important time hour because we check whether this building is satisfactory for this analysis from 9 to 13 to primary school. But when it's 13, 1 p.m., the shading is just staying in this area, not in touch this building. That's okay. There's no any affection to this building. So when time is almost 15, the shading is reach to this building. It's a shading conditions in Korea around latitude 37. So let's check this height of this building and then have to compare with Russian condition. It's almost 82 meters height building. So let us change this 37 to 48. 48 in Khabarovsk. So when you develop in Khabarovsk, and then when you have this kind of act, you have to check this height according to its regulations. Let's check the shading. 13. It may be longer than that shading in Korea. Oh, sorry. It's maybe longer, much longer than Korea, I think.
it's more longer. And then 15. In Korea, the shade just touched the building, school buildings. But in Khabarovsk, the shade goes far away, much longer. So it affects. So to have the same condition as Korea in Khabarovsk, we have to cut this building more than half, I think. It was 82 meters. Let's just make it lower, 60 meters. 60 meters. And then check. At the time, 15. Let's check. Just 14. Okay, just 15 meters. Make it lower than this building. 50 meters. Half of this side is it is too much. Okay, let's raise 20 meters. And then erase this building to have clear shape of this shading from this side. When it make low more than 20 or 30 meters, the shade, the building cast far away or longer than in Korea. So when you have a project to develop this area in Russia, okay, when you follow this kind of act, you have to make building lower, much more than in Korea. So it's very useful. And then it's very important to protect schools' daylight environment in Korea. I think Japan is also same rules for this kind of, but application method direction are a little different, as I said before. So when you have this kind of regulation, you can refer this one and you can make your regulations for your own conditions, I think. So it's end of my speech. Any question? Okay. This is a point of analysis or window. Any question? We have one question. Professor Ли, Excuse me. I'm sorry. It's a questions? Yes. Professor Lee is the end. Okay. Thank you so much. Please questions or small comment. Please. Sorry, what was the question? I couldn't hear this question. What is the question? Вы слышали меня?
Плохо слышно. Чуть громче. Как меня слышали? Да. Спасибо большое за доклад, очень интересное выступление и очень интересная тема. Тем более я занимаюсь... Тем более я занимаюсь этим вопросом и как раз на прошлой неделе студентам читал лекцию как раз по расчету инсоляции. Очень заинтересовала методика, которая применяется в Южной Корее. Она существенно отличается... Stop. Translate, please. So thank you for your presentation. I very appreciate it. Very interesting. That's my part of job. I'm also interested in the daylight architecture and have some lessons from last week. And so I have one question. Вопрос. Продолжительность инсоляции вы сказали для школ. Интересует продолжительность инсоляции для жилых зданий. Рассчитывается ли она у вас и когда рассчитывается? Okay. My question is, you told us about daylight duration for primary schools, but I'm very interested in duration time for citizen apartments and for houses. Okay. Yeah, okay. In Korea, I'll show when its time is a little available, I can show one more real case for apartment project. Okay, I'll change my study. I studied a lot for the apartment, the daylight conditions in Korea, and then I made a good. I could have a result for this apartment layout. I'll show you apartment case. In apartment, we have to satisfy total 4 hours. Total 4 hours. 4 hours from 8 to 16, and then also 9 to 15 with a minimum 2 hours. When it's satisfied, one of two will be okay. So I'll show you one case. So when we have conflict between owners of building in the apartment complex, we have to have judge from the legally. So we check whether it is okay 4 hours or 2 hours. Okay. Sorry, Russian. Okay. Any other question? I'll open my new project here for the apartment project. So any other questions? Комментарии по поводу инсоляции в России, особенно для южных регионов, которые не граничат с Кореей, это Приморский край, допустим. У нас инсоляция рассчитывается в этих регионах только для месяцев с февраля по октябрь, зимний период не учитывается, и у нас всего 1,5 часа инсоляции. Поэтому я по-хорошему завидую вашим жителям, у вас намного более лучшие условия, чем у нас. So I want to comment your laws. We have more strict laws for our installation, for our daylight time. For example, for Khabarovsk, for Primorsky district. Yeah, and very like your laws. You are so lucky. Thank you. И еще я хочу добавить, мне очень понравилась программа, которую вы рассчитывали. Опять же, она намного превосходит функционал программ, которые используются у нас. И
еще у нас официально может до сих пор ручные расчеты. Программа это как дополнительная, выступает в виде дополнительной информации, но не конечной. And we are interested in your program. It's very convenient, very good soft. Also, we don't have the same problems, but some which are so expensive and not in usual opportunities for the usual people. And yes, thank you for this program. Еще раз хочу поблагодарить за доклад, очень интересный, очень познавательный. Here is the apartment case studies. This building. Okay, Professor Lee. Thank you. Okay. We understand. Okay. Yes. Это было. It was very interesting lecture. But I'm sorry about time. Okay. And in conclusion, далее по-русски, я бы хотела сказать, что очень полезно сравнивать одни и те же направления, которые есть в наших странах, вот как сейчас. Расчет инсоляции и доктор Ким, который с вами, вам комментировал и задавал вопросы, он ведет эту дисциплину, и поэтому обмен мнениями – это очень профессиональный и очень нужный для всех нас. Translate, please. Переводчики, переведите, пожалуйста. Евгения Михайловна, меня слышно? Да, сейчас. Yeah, okay. Yeah, I'm very interested in this question also. I'm also a teacher of these questions, and it's very important for our theme to understand that, to collect exchange in this question, and maybe programs. Yeah, that's what's my opinion. Thank you. Thank you so much, Professor Lee. Very interesting lecture. Okay. Thank you very much. Спасибо. So much for your lecture. Да, thank you. Значит, сейчас у нас вторая лекция. Я не вижу профессора Ситагочи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ситагочи. I'm glad to see you, Professor Sitagочи. Как дела? Hi. Как дела? How are you? Как дела? Хорошо, да? It's fine. And you? And let me introduce second lecture. Professor Tsuyoshi Sitagочи, the Dean of Engineer School of Hokkaido University, Japan. Please, Professor. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Ситагочи. Мне декан инженерного факультета Hokkaido University. Очень приятно. So today, I want to make a lecture for the urban design for the winter city, because we belong to the cold northern cold cities. Sapporo have many snow. У меня много снег. So also the house located in the northern region, also the cold cities, and we have common sense for the winter city, the cold region, for how to make an architecture, how to design the urban, how to urban design in the cold cities. That is my first question. So I want to make my video. Can I share? Okay. Перевод
So, You can see it. я нахожусь в Японии, где очень много снега в Саппоро, так же, как и в Хабаровске много снега. И тема моего доклада будет, как строить, какую архитектуру применять и какой дизайн в таких холодных и снежных условиях. So this time, so I don't have so much time, so that not translate. So the not translated, I will proceed with my lecture in English. So this is Sapporo City. You can see the downtown Sapporo City. So in this year, we don't have a ceremony and like this the snow festival. Then every year in the February, we have a snow festival like this one. But this year and last year, it skipped. And because COVID-19, right? So that we will welcome many tourists from the China, and Korea, and Russia, and around 2 million tourists coming to the Sapporo Snow Festival. So I want to make you one question. So we have two types of the major houses. So above houses located all over Japan. Below one located only the Hokkaido. What is the main distinction between them? I have a question for you. Вопрос. Вопрос, какие ключевые отличия между двумя вот этими как, домами, которые находятся просто в Японии, которые в Хоккайдо именно. What is the main distinction? Roof. Roof. Yeah. Правильно. So the roof is very different between them. So below one is located in Hokkaido. So that we can make we have many snow, and if we stock the snow in the side of the houses, so that you need at least 210 square meter site for the designing the detached house. But in the Hokkaido, we have many snow, so we need to stock the snow on the roof. So because we designed to such a kind of a flat roof, but it's not flat. So you can see the roof around here. Oh, sorry. So it's a little bit reverse slope. So that if you stock the snow on the roof and making the snow step by step like this way, and gathering the center of the melting the water and the waste of the water running it this way. So we have such a kind of the only designed house only the Hokkaido. This is one of the inventions in the Hokkaido houses. Like this way, in this season, we have much snow. Especially in this year, we have more snow in the Sapporo city. During February, so the road and the side and the open space, all of it covered by snow. You can see this photo between this one. Above one is summer, right? Below one is in the winter. Same houses, same road, and the same car, and the same woman. So you can see the landscape very different between the summer and winter. And in the winter, we have a much snow like this way. And this you can understand that it has many big problems in Hokkaido, now, especially Sapporo, so we have much snow. And how to prevent the snow and how to clean the snow is one of the big issues in the Hokkaido. Okay.
And if you live in such a kind of a slope house, so the snow covered all the houses, it's very hard to enter the houses like this way. It's covered by the snow in the entrance. So if you live in the flat house, it's easy to clean in the snow. So this is my house. So that the little bit slope and not so difficult. Not so difficult to clean snow. You can make it design the entrance like this way, and not so much to the working in the snow cleaning. So the cleaning snow is big demand for the citizen in a Sapporo city. So the 54% of the citizens want to get in the cleaning the snow. It's bigger than the welfare for the elderly and environment issues. It's the most biggest issue in the Sapporo and the Sapporo city citizen life. And you can see the city downtown, the town residential area from the air like this way, and then many snow stocking on the roof. Because Sapporo city is a big city. We have 2 million residents in the city. So that gathering in a residential area and the density and the growing up. So that we don't have not so much land for the detached planning and design a detached house like this way. So we need to stock the snow on the roof like this way. Most of the houses stocking the snow on the roof. And it's a very big issue for the cleaning snow in the road. So today, this winter also that every night, every day, cleaning the snow like this way. And the public road and public spaces, and also a pedestrian way, and also a big problem to the stocking the snow storage area. Also, we need many spaces for the storage, stocking the snow. And we spend $200 million cleaning snow in 1 year, 1 season. In the spring, already gone. All the snow was melting, but we spend $200 million. It's very big money to the spending the snow cleaning. So that is one of the big issues for the cleaning snow in the Sapporo city. But we also enjoy the snow in this season, in this week, and normal years. So that we enjoy the snow festival in the Sapporo city, downtown. So after the COVID-19 problem, you can come to the Sapporo city and in February and enjoying the snow festival in the downtown area like this way. Every year we have tourists, 2 million tourists coming to the snow festival. In the snow festival, this castle made by snow, all of parts were made by snow. And so the dinosaurs, we designed that only the snow, and Star Wars. So it's very hard to design in such a kind of a Star Wars. This is the Dark Vader. Also, all of this one is designed only the snow. So you can see that this shrine,
this shrine, you can see, we call the Kasuga Shrine in the Nara. Nara, you know the Kyoto and the Nara, you know that. So in the Nara, we have a Kasuga Shrine. In the Snow Festival, that we designed such a kind of the big snow sculpture, like this one. Also, I have a video. Sorry. I wanna. You're hearing, okay? It's very hard to such a kind of design. So you need to fix and detail like this way. So that this is a Kasuga shrine, one of the famous shrine in Japan. So that every year we change in the snow sculpture like this way. And I wanna give you one more question. Еще раз вопрос. Who make this snow sculpture? Еще один вопрос. Кто делает эти снежные фигуры? Очень трудно. Очень трудно. Скульпторы, наши студенты. Sculptors and our students. Да.
Студентка. Знаете, это кто конструкция? А? We don't have an answer. You don't have an answer? Yes. Как профессор Самсонова? Oh. Из тех, кто присутствует здесь, снежной скульптурой занимались и делали профессор Самсонова раньше, а доктор Ким, когда он был студентом, они делали скульптуры и в Хабаровске, и в Китае, снежные скульптуры. Профессор Рычкова, знаете? Translation. Okay, from some people who who participate in this presentation, that's like Evgenia Samsonova, Professor Kim. They took part in snow sculptures some years ago in Khabarovsk, in Okay, these people, they Japanese military. Japanese military. Yeah. Oh, very interesting. Japanese military. So they never attacked the Japan in February because they are very busy to making a snow sculpture during the February. Is it a secret weapon of Japan? Okay. Is it a secret weapon of Japan? Okay. Секретное оружие Японии. So I'm moving on my work. So I designed the Wakkanai station in the northernmost Japan, located in northernmost Japan, and very close to the Sakhalin, and then just located the south side of Sakhalin. So I designed this station and around 10 years ago. So this is the previous Wakkanai station like this way and very old. The Wakkanai city and the station located in the northernmost Japan, northernmost Hokkaido. And Sakhalin located like this way, like here. And it's just next to the Wakkanai, between the Wakkanai and the Sakhalin, it's just 42 kilometers, just 42 kilometers, very close from the Sakhalin to the Wakkanai. And I had a project to the reconstruction for the Wakkanai station from this way. And we have several theses, the planning of the designing of this station. So JR railway is divided town and port area like this way. So we have the idea to the Fenway design station connecting the city area and the port area. It is one of the big issues for the designing the Wakkanai station. And also this way, and this is, this side is city area, and the other side the port area. Many tourists want to go to the port area and never come to the city area. And also, and besides, and citizens living in the city area and also have much chance to go into the port area. That's why I tried to design and connecting between them, and the Wakkanai station located between them and the center of the area. And I have a design idea to connecting with these one. And also the Wakkanai station is located at the center of the city, and I mean city hall and hospital and the shopping street located in the city side, and the ferry terminal and the hotel and the pool and the historical area and located at the other side.
the Wakane station is located in the center. And it's a common sense to connecting to each other. And also designing the core, city core, and in the station. And like this way, and this is just the station, but we have designed a complex building, Shitakara, like this way, and connecting the station and this reconstruction the building. So this is the facilities of this building. And so Bagzar, yes, and atrium, yes, and bus terminal, and the magazine, and the kino theater, and also the elderly housing, care housing, yes, and the community center also the inside, all over the inside of the building. So this is one of the big important point. I told you, so that we have many snow during the winter and very cold. So that's why we combined many facilities inside of this building, not so the city separate. So that during the winter, people want to come here and combine the many facilities. The people loving to come to here. So this is our thesis, the main thesis. So the 5 main vision idea was the designing the Wakane station. So first one, that we designed northernmost head-end station. So almost many Japanese stations to go out to the side, not so straight. So this is a head-end station, and people can go out the straight. It's possible to go out straight. Train come here, and the passengers go out this way. So this is possible only the head-end station. That's why I designed this way, and the people they go out from this straight way. And next idea, so that's why we designed the setback on the station. So to the 6 meter setback, laid on the station the setback, and the passenger get off the train and go through the gate and go to the front square like this way. And then we connecting the train station and the community building and bus terminal and front square like this way, making a circle. So this is convenient for the travelers and citizens like this way. So it used to do railway like coming in here, but it used to do the station like this way, and we go back like the station, and also remain the railway like this way. This is a monument for the people and citizens and the tourists. Then many tourists enjoy coming to here and taking the photo. So I told you right. And the design of snow and cold is one of the big issue for how to design the Wakane station. Wakane city, I told you, they're located in the northernmost of Japan. Tokyo located here, Sapporo located here, and 300 kilometers north from the Sapporo to the Wakane. Also, we have a many big snow, and the Wakane city getting the snowstorm 36 times one day. So during the winter, every day, they get a big snowstorm. So on the snowstorm from the north side and the northwest side, mostly, right?
but the station faces to the north. So it's a big problem. The station getting in the snowstorm every time, 36 times in a day. So I have one question so that to design this station, how to prevent the snowstorm from the north side. The people go to the outside, go get in the straight way, and they have a chance to the snowstorm from the north side. And it used to do like this way. This it's an old station. Ustari Bagzar, like this way, and it's an old station, and it's very open from the north side. And then the train come to the station, but the train get in a big snowstorm every day, and it's a big influence from the snowstorm and the train management, train service. So sometimes train stops for the big caused by the snowstorms. So that is the bottom of the big issue, then how to design the Wakanda station. So I had wind tunnel simulation like this way. It's me, and making a model like this way, and making the experiment like this way. This is the Wakanda station model, and also the using such kind of the big instrument. So that you can see this wing. It's like a airplane engine, right? Samariotta engine, right? So like this way. So I get such a kind of an experiment many times, so that you can see the snowstorm from the train to the transfer the train to the bus terminal. So it's very important places. So that if you get a big snow, then from to this is a transfer point. So now we need to clean the snow in the transfer point from the train to bus and bus to train. Also the entrance of the building from the city, from the town, so no snow stock accumulate here. But snow will go to the places, the other side, backside, on the road, and spaces, square, the much snowstorm, much snow accumulate in the public spaces. We have many times to the changing the model, like this shape and this shape and the many shaping. This is an used to old station, and changing many models and what kind of pitch model is better. So we tested it many times. So finally, so that this model, this shape is better for the preventing the snowstorm. Snowstorm going to the right this way, and but also the much big wind. So wind goes here, and the strong wind go through this area. But it's better windy than snow accumulate. It's very hard for the snow cleaning like this the process. Also the snowstorm like this way, and it goes down and goes through this way. Okay. You see that kind of an experiment like this experiment. You know that
ski jump, right? Ski jump. And we have Olympic game in China, right? Olympic game, ski jump, right? The some of the skiers try to ski jump the inside of the experiment. How to make in the good form on the skiing and jumping, also a very good and interesting experiment. So after that, not so much snow accumulate in front of the station building. Also the public square, the many snow accumulate, like I simulated. Also, then I making the design guidelines and what kind of the point is better, and what kind of the better point is not good, or not good. And so I also then making the design guideline and designing the worker station like this way. Also, we live in the north area on the world, and in the winter, especially the Khabarovsk, also the St. Petersburg, in not so much daylight, right? Nighttime is longer. Nighttime is longer, and in the north cities, and the daylight is not so short, small daylight we have. So, but we need to then making in the outside for the night. We have a light. We want a light during the night. So this is the north side. It's not good for the making an open on the north side, right? Because we will have a heating loss in the north side will open like this way. But we want to design a light to the downtown area, in the city area. That's why we designed all of the curtain wall and like such a kind of the glasses to making a light, giving a light to the city. So, but we need to prevent the heating loss like this way. And this is the detail of the building, also the detail of the building. And this is a glass, and this is a metal. And we use this kind of the plastic part. So the metal is connecting the inside and outside. We use a metal, but not connecting each other. So if we use the metal from the inside to the outside directly, so you can heating loss from the inside to the outside. But we cut the heating loss this point. And this is one of the detail of the point. Also, we have big glasses and preventing the heating loss. Also, ventilation, design the ventilation like this way. And in the south side, and the solar panel in the south side. Because we designed the solar panel vertically, because then we like this way, snow with stocking on the solar panel is not working. So in the September and March, in the same power we get in the solar panel. Sorry, during the winter, solar will reflecting from the snow to the solar panel. Huh? On the snow reflecting the sunlight to getting the solar panel. Also, you can enjoy the train in front of the train. Many tourists getting a photo like this way, and also the remain rail. It used the old rail,
inside of the go through the inside of the building like this way. And also the people enjoying the waiting room for the train. This is the public spaces. Also, we designed seating like this way. It's making and getting some angle from the city and like this way angle, and designing using the seating design, and also train, so that you can we designed this extra deck. So this deck is for the train manual, right? Then tourists enjoying to the tourists enjoying to the photo from this deck to the train, and also the people enjoy these places, and making much complex facilities and people easy to transfer from the train to the bus like this way. And Marinki magazine located here, and transfer the citizen and then travelers and the citizen and waiting in the bus inside of the building. And also the community places, put it event we have for the children. And once a year, Russian dancers from the Sakhalin come to these places and making an event for the Ruski Treasure concert. Also, during the winter, and children, no spaces for the playing outside, because outside is very cold and covered with snow. And during the winter, the many children and the mothers, parents come to here to enjoy the playing inside of the building. This is the station. This is a station, complex station. Also, the Kino Theater located here, and also the complex wow building. This is the one of the biggest point. Elderly housing located in the top of the building, top of the station. It's only the one place, is only the Wakana station, the elderly housing located inside of the station. Right? It's very convenient for the elderly people living in the downtown. They enjoy to the city life and walking around in the downtown area. Also enjoy the living here. So this is my idea. So urban design, we making the design like this way. And also the other side, we need a scientific approach like this way, making the simulation. And back to the design. So usually we thinking only the idea of the design, but we belong to the university. So that's why we have to thinking design and the scientific approach, both one. So that we need to make both one. We have to thinking for the urban design, for the architectural design. So this is the end of the rail. So people enjoy, the tourists enjoy the community here, and they're taking many photos. Also, the people enjoy, tourists very enjoy to coming here to the making photos here. It's the northernmost places of Japan, right? It's the northernmost place. The people enjoy to the taking the photo like this way, right? Also, I have a video. Professor Ruchko also. Yes, I remember. Oh, sorry. Forever. Sorry.
Как справиться со снежными заносами силами градостроителей? Этот вопрос обсуждали сегодня на архитектурном форуме «Новые идеи нового века» в Тихоокеанском государственном университете. Участники делились своим опытом строительства в сложных климатических условиях. Архитекторы против стихии в репортаже Софьи Кореневой. Остров Хоккайдо в Японии считается суровым севером, славится своими горнолыжными курортами и обилием снега. Сугробы зимой здесь могут достигать высоты человеческого роста. Поэтому, чтобы с умом провести реконструкцию местного вокзала, самого северного в Японии, профессор Ситагути Цуюси сначала построил его макет, воссоздающий условия настоящего снегопада. Мы расположили уменьшенную копию вокзала точно по розе ветров и распыляли по направлению ветра летучее вещество, похожее на снег, а потом смотрели, в каких местах образуются сугробы. В ходе экспериментов архитекторы разработали идеальный проект вокзала. Вход в здание, которое находится на северной стороне, постоянно обдувается ветром, поэтому снег скапливается на юге, то есть в задней части строения, а пассажиры могут спокойно заходить и выходить. Пока что здание вокзала на острове Хоккайдо единственное в мире строение, сконструированное в ходе подобных опытов. Однако тот факт, что строить города необходимо, учитывая направление ветра, известен архитекторам по всему миру, в том числе и в Хабаровске. Правда, следует этому правилу не всегда. Если бы у нас, например, правильно стояли все здания, то вот, при декабрьском снегопаде у нас бы проблема с расчисткой дорог была в несколько раз меньше. Его бы просто сдувало, этот снег, если правильно поставить дом. В краевой столице два постоянных направления ветра – юго-западное и юго-восточное. Если проектировать уличную сетку в этом направлении, количество снежных заносов во время метели должно уменьшиться. Софья Коренева, Виктор Казаров для программы «Новости». Да, было. Это тоже, а? Новые идеи, this forum, right? During this forum. So I got many awards like this research and the design. Also, she is a minister of Japan. So I continue this kind of the research, and also then making the next time. Not experiment, and computer simulation that we starting the computer simulation and using such kind of the snowstorm simulations. So next time we can make a presentation using such kind of the computer simulation. So thank you very much. Спасибо большое. Thank you very much, Professor Sitaguchi. Very interesting lecture. Any questions, please? Or small comment? Hey, hello, Professor Sitaguchi. This is Ko from Korea. How are you? Hi, fine, thank you. Hi. Was very interesting presentations, and appreciate your designing with all the technologies, and also I'm very impressed by this programming. Yeah, thank you. Elderly housing on top of these stations. Yeah. So how long have you been watching what happens between elderly housings and the other facilities? They communicated or integrated? Yeah, thank you very much. Thank you very much for the question. You look so good, right? So, it takes around 5 years to planning this station, and it takes a long time to the reconstructing. So then making planning the station and the places, and buying the land from the residents, and taking the 3 years, and the construction time then only the 2 years. So then making the reconstruction project, redevelopment project, it takes some time. So that was good for me.
so that we can make in many times for the spending the times for the making the simulation like this way, like a scientific approach. So if you have no time, like a 1 year and 2 year and a small design, a small building, it's not enough for such a kind of scientific approach simulation, right? Mm-hmm. Thank you. Thank you. My question was this. Like the elderly housing was originally located over there, or you put new elderly housing? Yeah. Elderly housing is located in the suburban area of the city and moved to the downtown. So because for the elderly people living in the suburban, it's not good for them. That's why the people they want to live in the downtown area inside the city. It's very good for them. That's why we moved to elderly housing from to the downtown area. I do think so. Yeah, I think it's a good idea to put them with the communities. Yeah. Not isolations. So that's why the elderly people not isolated, right? So they're living with not only the elderly people and with young people and the combined diversity, making the diversity is a very big design idea. I hope these observations should come through these elderly people who live there. You can compare with those who live in suburb. Yeah. We had the research for them. Question for them. They want to live in the inside downtown area with the city. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Professor He, I wanted to make a chance to meet you again, right? Yeah, of course. Maybe the next year. Yeah. I think it's all the nations have a big problem with these Omicron things. Thank you. Well, it's good, but sorry, but 5 minutes and the opening ceremony. Okay. Thank you. Спасибо большое. Yes. And thank you so much, Professor. Спасибо большое. Профессор Лычкова, спасибо. Professor Samsonova, спасибо большое. Yes, and today 5 minutes. Okay. 5 minutes and opening ceremony. Okay. It's the end of lecture. Thank you. Спасибо. Друзья, сейчас у нас есть 15 минут подготовки. Друзья. Говорите, Иван Анатольевич. Сейчас у нас 5 минут для того, чтобы подготовить и начать проведение церемонии открытия. У всех маленький перерыв. Я приветствую подошедших гостей. Да, Александр Иванович, Владимир. Да. Всех приветствую. Да. Пятиминутный перекур. А мы должны куда? Переместиться в первый ряд, да? Сейчас барабанщики сюда придут. Барабанщик. А потом мы сядем. Сан. Дистанцию до барабанщика, пока посидим. Барабанщики зачем? Потом выйдут, а потом мы сядем. Ван. Наташа, здравствуй. Не слышно, Наташа. Не слышно. Так. Вот так лучше стало. Вообще слышно или нет? Сейчас слышно. А сейчас не слышно. У меня такая проблема.
Я не знаю, что делать. Ну, просто Слышно и видно вас. Хорошо, да? Ну, Иван говорит, что не слышно. Хорошо. Да, ну все, Вас спасибо. слышим. Рада всех видеть. Взаимно. Давай прервемся, нам всем нужно кое-что сделать. Кое-что. Я просила кнопку. Нет, коллеги, сейчас как бы фанфары, и дальше я прошу вас за первый стол, естественно, присесть. Стулья совсем убрали, я же просила. Вы звук не отключили? Сергей Николаевич, рада вас видеть. Да. Ну вот, все подошли, все собрались, ключевые игроки. Включил звук. Сейчас.
Так, меня слышно? Равана, меня слышно? Попробуй, вроде что-то появилось. Are you hear me? Все. Слышно? Слышно. Okay. Ladies and gentlemen, dear our guests, let me start it by opening ceremony, International Scientific Forum, 22nd Scientific Forum, New Ideas of New Centuries. And first of all, let me introduce our leader, Chairman of Association of Rectors, Far Eastern Region, Chairman of our organizing committee, our forum, professors, PhD in engineering, President of Pacific National University, Professor Сергей Николаевич Иванченко. Please. Спасибо. Кто у нас? Уважаемые коллеги, дорогие друзья, стало приятной традицией в феврале месяце мы открываем традиционно наш форум. Ему в этом году исполняется 22 года. It was a great tradition to open our forum. Громче. Традиционно открываем форум. Ему в этом году исполняется 22 года. This forum is 22 years old, and we traditionally open this forum this February. И мне приятно сейчас на экранах наших телевизоров, жалко, что не тет-на-тет, офлайне, видеть всех тех, кто 22 года назад начинал эту традицию. Это действительно большое путешествие в этот очень удивительный мир. И с того, с чего начинали, к чему пришли, я думаю, мы сегодня с вами обсудим. Но это действительно так, вот со слезами на глазах, такой вот сегодня праздник. Очень приятно видеть всех вас. Я от всей души приветствую и поздравляю с открытием нашего традиционного форума. I'm glad to see you all, but it's a pity that we see you on TVs. But through 22 years, I'm glad to see you again, and I'm glad to see you online there, and I'm glad this forum started, and I hope we will enjoy it. Мы не стоим на месте, наш форум с вами растет и развивается. И в этом году у нас присоединились новые участники, новые страны. Это говорит о многом. Поэтому я благодарю организаторов этого форума за ту проделанную работу и желаю форуму больших успехов, получения больших результатов, хороших лекций, успехов. Я думаю, что награды найдут своих героев. Спасибо. So glad to hear this
forum. In this forum participate a lot of nations and countries, and I'm also very grateful for this time. And I want to wish you a lot of success, lucky and science success in this tournament. And yeah, and let's start. Спасибо. Much, Professor Sergey Nikolaevich, for your welcoming speech. And traditionally, at our opening ceremony, we invite invite representatives of each academic schools to make a solemn speech. These days we meet with our old and new friends from different universities, but traditionally for a welcoming speech I want to invite Dean of engineering school, graduate schools, Hokkaido universities, engineering PhD, Professor Tsuyoshi Sitaguchi, please. Thank you very much. Здравствуйте, меня зовут Сатович. Очень приятно. Мне декан инженерного факультета Хоккайдо университета. Очень приятно. So this time I'm very glad to join this this forum, and so I'm very glad to meet you. The many friends that between us, among the countries, and Russian, Korean, and Indian, Chinese, and Japan. So it's very glad to me to join this forum. So then I enjoy to joining this year. So this is a very hard time to face to the COVID-19, but our friendship between us is continuing. All right. So I want to have a chance to meet you together to go to the Khabarovsk and the PNU. And thank you very much. And thank you, Dr. Ivanchenko. And I want to make a chance to meet you again. And also thank you very much, Professor Rychkova, and also thank you very much to the Professor Samsonova and all of our colleagues to this forum. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое. And now, for a welcoming speech, I invite the founder of the forum, one charismatic man, architect, and a simple professor from one Korean university, Incheon, Professor Koo Young-min, please. Сейчас я хотела бы пригласить к приветственной речи нашего харизматичного профессора из Южной Кореи. Это профессор Кoo Young-min, Инхай университет. Прошу. Thank you. This year again, the time for the 22nd Scientific Forum has arrived. Even though this COVID-19 has restricted our daily life and travel abroad, so we cannot still meet together in the missing winter time in Khabarovsk. But this wandering gathering is still going on anyway. I do not think it is just a triumph of internet technology, but it is our passion to maintain the topic of the new idea of a new century that still works very well amidst in the transformation of the history. I would like to express my gratitude and respect to Professor Samsonova and all the members of Pacific National University who maintains this beautiful tradition through generations.
And I also state my deep thanks to Professor Luchkova for her to establish this tradition safe and sound. It is a great honor for me to accompany this invaluable journey. We'll surely overcome these difficulties. I am confident that we'll successfully lead to a new and wonderful century. So once again, I would like to thank you and support all of these organizing committees and that have prepared this wonderful forum. And I hope to see you next year in the spot with the cold weather in Khabarovsk. And may God bless you all. Thank you. Translate. Спасибо большое всем участникам и, в частности, Тихоокеанскому государственному университету, его профессорам за проведение этого форума. Я очень надеюсь, что в будущем мы преодолеем эти преграды и будем встречаться также в реальной жизни. И хочу пожелать всем удачи в этом мероприятии. И также я очень рад и в этом мероприятии участвовать. И всем желаю еще раз успехов и удачи. Спасибо. I'd like to welcome the next guest, honored architect of Republic of Korea, professor from Sun Moon University, Асан Джамбам Ли. И сейчас я рада пригласить заслуженного архитектора Южной Кореи, профессора Джамбам Ли из университета Санмун. Пожалуйста. Hello, congratulations on the hosting the 2022 New Ideas of this country this year. It is nice to see President of Togo and then Minister of Transport and Construction and the Vice President of Russian Federal Architects, and then Professor Luchkova and Professor Samsonova and our professors and foreign professors and students attending this forum. I'm looking forward to the forum where there is always snow in Khabarovsk, where we can participate directly and face-to-face. I hope this year will be the last online forum. The New Ideas of New Century Forum has always made good presentation on fresh and creative topics for over 20 years. I hope it will become a more developed forum this year again. While preparing the present files for today's presentation, I bought a bottle of vodka at the market this Sunday, and then prepared the PPT with sipping a cup of vodka, just like I was always in Togo in February this season. I would like to express my gratitude to the professors who always work hard to prepare this forum, and I hope also it will be the last and the successful previous years. And finally, I'm looking forward to meeting you, to share your friendship with you in Togo next year, and be able to enjoy celebration vodka with us together next year. Thank you, спасибо. Мои поздравления всем участникам форума. Я очень рад, что форум 2022 он начался, что у нас так много участников из разных стран. Мои поздравления также всем профессорам и университету, который обеспечил для нас все это. Я очень рад в нем участвовать. Также я бы хотел, чтобы это был последний раз, когда мы встречаемся дистанционно, и впоследствии встретиться в России и вместе выпить традиционного напитка водка в феврале. Спасибо большое участникам. Thank you so much. For the welcoming speech, I want to invite a representative of the Zilin Zhengzhou University,
Vice Director, Department in International Cooperation and Exchange, Mr. An Nin. Please. Hello. Distinguished friends and colleagues from the Pacific National University, good afternoon. I'm An Ning, Deputy Director of the International Cooperation and Exchange in Jilin Jianzhu University. I'm very honored to participate in the opening ceremony of the New Ideas of the New Century 2022, which hosted by the PNU. Actually, it has been already 11 years for GLGU and PNU to develop the Chinese foreign cooperation in running school programs in architecture and engineering management. We really appreciate the strong support of the leaders from the two universities. In the future, we hope to have more opportunities in further cooperation with PNU and other universities in scientific research and other fields. Today, it coincides with the traditional Chinese festival, Lantern Festival, so I wish everyone a happy Lantern Festival. And finally, I wish the conference a complete success. Thank you. Thank you all. Еще раз здравствуйте. Мы очень рады, и для нас большая честь участвовать в этом форуме. На протяжении долгих лет мы сотрудничаем с Тихоокеанским государственным университетом, студенческий обмен, обмен профессорами и опытом. И также в будущем мы хотим, чтобы этого было больше и больше совместных мероприятий. Желаю всем успехов и наслаждайтесь процессом. Спасибо. Thank you so much. Do you know why we organize this opening ceremony afternoon at 4 p.m.? Because half part of our participants live in European part of our world, and I see that we have a representative from Italy. Maybe this is representative organize a small speech for us. Elena or Pipo de Ambra, are you here? Yes. Я предлагаю сказать приветственное слово представителям Италии. Я вижу, что они здесь. Мы специально организовали нашу церемонию после 4 часов, для того, чтобы у них была возможность подключиться. Giuseppe. Good morning. Oh, ciao. Everybody, good morning. Pipo de Ambra. Pipo de Ambra, correct. Unfortunately, Elena is not with me because she don't feel so much good, but it's not a big problem. Just right now, that's it right now. And we appreciate so much that time to time you get us inside in this fantastic scientific experience. Of course, I agree with the other teacher when they say that it's important for the future to get connection directly, because that's what means architecture. Architecture, if you don't go and see and directly with the drawing, it's not enough. Photo, it's not enough. You need to live it, to understand the genius loci in the city by city. And that's it. Unfortunately, the last 2-3 years happening with this pandemic situation in the world, everybody
pay attention, say, okay, wait a minute. But fortunately, I hope that it's ready to finish. I hope that again, Vera, the other many. Oh, sorry if I don't say all the name about my friend in Russia and in the other country, but I hope that we start to change again with the students, with the student emotion. That's important in architecture. Send the student see what's up, giving new idea. It's important in our scientific contest. And that's it. Time to time, I think that these years will come again. This fantastic situation. We are here, call us when you need, and what I need to do, tell me. Good job for everybody. We are here. Thanks a lot for everybody. Ciao. Всем еще раз здравствуйте. Присоединяюсь к словам других профессоров. Заранее извиняюсь, что не знаю еще всех имен и должностей. Мы очень рады также присоединиться к этому фантастически уникальному научному форуму. Мы очень рады в нем участвовать. И, к сожалению, при сложившейся ситуации это единственный выход. Конечно, это плохо, но также это уникальный опыт и эмоции для студентов и профессоров получать такой обмен, получать эти знания между разными странами и городами. И также желаю всем хорошей работы и успехов в этом форуме. Спасибо всем еще раз. Здравствуйте. And I represent our permanent participant from Russia, Vice Dean of Department of Design and Technology, PhD of Architecture, Васильева Наталья Анатольевна, Amur State University, Благовещенск, please. Всем добрый день. Я рада приветствовать всех участников 22-го форума «Новые идеи нового века». Good afternoon. I am glad to greet all the 22 forums participants. И хочу начать его словами из моей любимой с детства песни. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. And would like to open it with the lines of my favorite childhood songs. How great that we all gathered here today. Ведь форум – это не просто ежегодное мероприятие. Это событие международного масштаба, которое уже более 20 лет собирает и объединяет всех желающих сделать наш мир лучше и комфортнее. The forum is not only an annual meeting. It is a large-scale event that has been gathering all of its participants who want to make the world a better place. И, наверное, поэтому с каждым годом растет и расширяется круг его участников. Это просто здорово. That is why the number of its participants has been increasing year of the year. Потому что опыт, который мы приобретаем на форуме, просто бесценен. And it is incredible because of all priceless experience we obtain there. А новый онлайн-формат, несмотря на все его минусы, позволяет получить его еще более широкой аудитории. Thanks to a new online format, when broader audience can reach it. Ну и хочется, конечно же, пожелать, чтобы на следующий год форум состоялся уже в двух форматах, онлайн и офлайн. And I wish the next forum will happen in both formats, online and offline. А всем участникам этого форума, конечно же, успешной и плодотворной работы. And to all participants of this forum, successful work. Bye. Еще раз напомню, я забыла на русский перевести, это был представитель нашего постоянного партнера со стороны российской, да, то есть которые приезжали всегда к нам, это Амурский государственный университет Благовещенск.
Ну а теперь I'd like to give a speech to representatives of the supporting organizations, forum partners, and first of all, I'd like to give a welcoming speech Deputy Minister of Construction of the Khabarovsk territory, Chief Architect of the Khabarovsk territory, Селеменев Александр Иванович. Пожалуйста. Слово организациям, которые помогают организовать этот форум. Это партнеры нашего форума и прежде всего представителю, заместителя министра строительства Хабаровского края, главному архитектору Хабаровского края Селеменеву Александру Ивановичу слово. Пожалуйста. Очень рад видеть всех в отличном состоянии духа, улыбки на лицах, несмотря на то, что мы разъединены расстояниями. Но думаю, что новые идеи пробьются через любые расстояния и через любые препятствия. I'm glad to see you all with your smiles on your faces, and despite all we see you just like this. Не слышно. I'm glad to see you all with smiles on your faces, despite we see you just online on this, and Новые идеи пробьются через любые расстояния. And the distance has no matter because of this good presentation. Yes. Отличная программа. Я вот смотрю, программа наполненная. И хочу назвать хотя бы несколько актуальных тем для нашей территории. This excellent program is full of territories. Интеграция общественных пространств, объектов с требованиями граждан. Integration of public spaces in Исторические аспекты развития прибрежных территорий. Historical aspects of harbor territory. Также вот под руководством Уянмина работа, исследования по созданию чувства места, мне кажется, тоже интересное. In association with Особенности выставочных пространств в составе кампуса. А у нас сегодня тема кампуса Хабаровского государственного университета, Тихоокеанского государственного университета. Это тема №1. Поэтому я поздравляю вас с началом и желаю успешной работы. Thank you for your participation, and according to our campus public spaces and areas, I want to congratulate for the start of the year. Thank you. So, with a great pleasure, I invite the next speaker. С большим удовольствием я приглашаю следующего спикера. The chairman of Administration of Khabarovsk Regional Public Organization Architect Union of Russia. Председатель правления Хабаровской краевой общественной организации Союза архитекторов России Васильева Владимира Александровича. День добрый, уважаемые друзья, коллеги, студенты, профессора всего нашего большого архитектурного содружества. Good afternoon, dear professors and all participants from all our large community packages. От нашего дальневосточного объединения Союза архитекторов России
и Хабаровской краевой организации. Сердечно приветствуем вас на 22-м форуме «Новые идеи нового века». Finally, I'd like to give a speech for the supervisor of Institute of Architecture and Design PNU. Я говорю о чем-то другом. Да. Значит, форум за все эти годы стал прекрасной площадкой поиска новых идей нового века, приобретения опыта, общения, и это прекрасно. So the forum was an interesting and excellent platform for our colleague exchange for architectures, and it's a great experience for all of us. На этой площадке мы традиционно встречаемся с представителями высших архитектурных школ Азиатско-Тихоокеанского региона. On this platform, we traditionally meeting together, all of us, and colleague exchange is going on. That's great. Но не только. И вот форум этого года прекрасное подтверждение того, что у нас более 15 высших архитектурных школ с Европы, Азии, значит, с нашего дальневосточного региона. Очень широкое представительство, и мы рады всех приветствовать на этом форуме. So, but not at all. There is, we have 15, more than 15 schools and universities that take part in this forum, and we are glad to see all new participants. На форуме представлена очень широкая программа лекций, докладов, сообщений, выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну, строительству, по рисунку и так далее. So on forum we present a lot of issues and research and graduations research. Yeah, that's all. Свой отпечаток, здесь уже многие говорили, наложила пандемия коронавирусная, но представителям нашей профессии не привыкать к удаленной работе. So we have a little bit damage from the pandemic, but it's not a problem for our major. It's a typical situation for our work. Да, и мы, как все вы, надеемся, что в ближайшее время ситуация исправится, и мы будем общаться непосредственно, а не только удаленно друг с другом. So, and we hope, like you too, that the situation will change and we will meet it together in real time. Хочется особо подчеркнуть огромную методологическую, значит, важность вот той информации и легкого доступа к ней, которая содержится в том огромном массиве информации, которая представлена на форуме, и просим вас обеспечивать этот доступ, да, ознакомление и с этой точки зрения максимально повышать образовательный уровень форума. So we want to headline this easy opportunity that we can communicate with this open and easiest information and research, and want to encourage you to make it better in the future. В заключение хочется пожелать всем здоровья, успехов и новой жизни нашему форуму «Новые идеи нового века». So in conclusion, I want to congratulate you and wish you the health, the success, and okay, let's enjoy the forum. Владимир Александрович, thank you so much. And finally, I'd like to give a speech to the research supervisor of our Institute of Architecture and Design, профессор Вера Ивановна Лучкова. И, наконец, я хочу предоставить слово нашему
научному руководителю нашего Института архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета, профессору Вере Ивановне Лучковой. Спасибо. Итак, 20 лет и 2 года. So, okay, 20 years and 2 years. Много это или мало, сложно сказать. Но я бы хотела отметить 2 важных, на мой взгляд, момента. So a lot of or not, but I want to headline 2 moments. Во-первых, все мы прекрасно знаем, что общение разных школ между собой всегда идет на пользу и образованию, и реальной действительности. И в высшей школе по архитектуре и строительству, и реальной практике в этой области. So, firstly, we all know that it's a big feature that we can exchange this experience and very useful for our students from all of the countries. And that's a big problem nowadays, and we want to solve it, but according to our forum. Но мы прекрасно понимаем также и то, что наиболее полноценно, наиболее ярко это общение будет идти тогда, когда между школами, между представителями этих школ существует длительная дружеская связь. Тогда все будет идти намного лучше, намного ярче. So it will go more efficiently when we all communicate with each other, and we will colleague exchange will be better, and yeah, that's my opinion, my idea. В этом плане я приветствую всех своих старых друзей, начиная с тех, с кем мы организовывали этот форум, профессор Ку, персонально вас, и других, и профессора Ситагучи, и профессора Ли, и остальных зарубежных и российских профессоров. Мы дружим много лет. И это очень хорошо, и это помогает. Это помогает нашему следующему поколению держать дружеские связи. Я говорю о профессоре Самсоновой и профессоре Васильевой и других. Yeah, I want to, it's very grateful for our first members of this forum, who was the first participants in this forum. I want to say thank you for all professions, professors from all of these first countries. Yeah, and continue. Ну и второе, что тоже очень важно. Я считаю, что нет ничего более главного для нас, более важного для нас, чем мир и добрые отношения на нашей земле. И я думаю, что с нашим форумом мы делаем вклад не только в профессиональную область, но и в общечеловеческую, в хорошие отношения между разными культурами, между разными странами. So I think that's the second, the important thing is the peace and the kindness of all the world, and I think we do all for that according to our forum and according to our measures and jobs and works. Yeah, and that's the maintain my idea. Итак, в завершение я хочу пожелать мира, дружбы и профессиональных достижений.
So in conclusion, I want to wish you a peace and friendly and success. Thank you. Спасибо. Thank you very much. To see you all again, not face to face, but maybe face to screen. And I wish you good luck for all participants, good speeches, good presentation, interesting meetings. Thank you for your attention and thank you for your warm wishes for our forum. And now I invite to make a general photo. It is a traditional general photo. Yes, yes, general photo is good. Так, please. На лекции же там. Откройте экраны, коллеги. Низко. Please show your face in the screen. All open camera. Наталья Николаевна, вижу вас. Вера, вы вот сейчас на экране. Не все. Придется, наверное, кадрировать. Как мы сделаем лучше? Включила давайте камеру. То, что можно сейчас, а потом уже добавим. Давайте так, мы вот сидим за столом сейчас пока, да, фотографию одну сделаем, улыбаемся. Ну, то, что можно сейчас, сделать сейчас, а потом добавить и уже полную сделать формат всех участников. Не вижу себя. И я не вижу вас, Наталья Николаевна, привет. Да, я камеру включила, я вас вижу, Вера Ивановна, очень хорошо. А я вас нет, но я себя тоже вижу. Вы супер, вы как всегда. Мишу вижу. Всех вижу, себя только не вижу. Вот и я себя увидела. На другой проект. Мы туда встанем. Мы еще можем встать вот на фоне ваших экранов. Вот еще вариант. О, отлично. О, Наталья Николаевна, появились. Я вас теперь вижу. Я с самого начала сегодня здесь. Хорошо. Вами. Я видела, что вы есть, только картинку не видела. Ну да. Ух, тут эти... Да ничего, нормально, все нормально, отлично. Вот все на месте, все хорошо. Провода это наша реальность. Так, коллеги, все, кто есть, да. Я вижу спину Сергея Николаевича, спину Евгения Николаевича, Александра Ивановича, всех вижу. Правда, со спины? Я скажу, что это голова Евгения Михайловны. Да, самое главное. И вот эту общую фотографию вышлите всем. Yes, we send you general photo by all participants in the screen. Everybody. Okay. So Ну, давайте похлопаем на прощание. The opening ceremony is closed. That's all. Thank you so much. Спасибо, Сергей Николаевич, Владимир Александрович, Александр Иванович, что пришли. Всех было очень приятно видеть. Да. Профессор, спасибо. О, профессор Ситагучи, I'm glad to see you. Very glad. Thank you very much. Спасибо большое. Профессор Василий. О, Зелень. Вышкова. О, профессор Ли Джанбаум. Yeah, see you next session. Yes, see you next year. Well, okay.